Hi friends, welcome back to Anira Trends. If suppose you're watching for the first time, you can just click on the red color subscribe button and click on the bell icon for future notifications. Let's get into the video. This video is all about my studs collection, both the new and old one, and also some few tips and tricks to select and use the studs based on the size and shape and tone of it. So I'll show you one by one. So here is the major two different stud and the tone base, that is gold and silver. In gold we have like antique gold, normal gold. In normal gold we have this kind of pearls and stone studded. So you can also see the size of the jhumka based on the size of the stud. You should choose accordingly. So as similar to this gold one, we have all these types in silver also. This is my new collection. I'll just show you one by one. So the total weight of this cover is 110 grams. So into 35 it will come like 385 rupees, and it also contains some bead caps, some connectors, and also some geru beads. So apart from that I have like 23 pairs of studs. So the maximum price of each pair of studs would be like 5 rupees. That's the maximum price I am telling. It may come even less than that. But in retail we get like a minimum of 15 rupees. Still they are selling up to 40 rupees. Okay. So these are the sample studs. What I'll do is I'll just segregate all these studs, bead caps and this beads and then show you. This is a geru bead that weighs like 10 gram for each one. Really heavy. And this is also of same price. 10 gram is for 35 rupees. This is not any kind of wholesale shop. This is a retail only. So we have like single loop and also multi loop in studs. The round one is having more than one loop, and also bought this silver toned like three pairs. And also I bought one Buddha bead also. I bought this bead caps. This is also same. For 10 grams you get so many. This is all metal only, not any plastic or acrylic kind. So this Buddha bead I got. இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் big studs like elephant, round, flower type. இது வந்துட்டு full of peacock design, almost like 7 peacock, some kind of bird. இது வாங்கும்போது you should get in mirror image for a pair. இது வந்து கொஞ்சம் சின்னது, can be used in tassels. ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு mango shape, round shape and Playar Ganesh. This was really cute. If suppose you like this, you can buy. There were so many other Ganesh designs also. I just bought only 2 of them. So it costed very less, and for a pair it would cost like 4 to 5 rupees only at the max, I'm telling. So this was a really good one, bigger in my recent purchase. See, this kind of mirror imaged stud you should choose for your peacock or any other bird or some other featured studs. You should not go with this same shaped or same directions of stud this way. Mirror image should be there. ஜும்காக்கு ஸ்டட் சூஸ் பண்ணும்போதும் சின்ன ஜும்கானா சின்ன ஸ்டட் போடுங்க. பெரிய ஜும்காக்கு யூ ஷுட் கோ ஃபார் பிக் ஸ்டட். அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய லூப் இருக்க ஸ்டட் இருக்கு. அதில் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய டாசல்ஸ், பீட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய அதில் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டட் போஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. இந்த ஸ்டட் போஸ்ட் ஷுட் பி லிட்டில் லென்த்தியர் இன் சைஸ். And also make sure that the position of your stud post, because based on your earlobe and your ear piercing, the stud post should be at the top or at the middle of the stud. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.
இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோட அடுத்த வீடியோல கண்டிப்பா நான் வந்துட்டு இது எங்க வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா the stud post is at the top. Choose studs according to the user. Earlobe and piercing also. Make sure that you select perfect stud for the perfect ears. And till then, take care friends. Bye bye.